Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime del tragico incidente dell'aereo ucraino che è stato abbattuto poco dopo essere decollato dalla capitale iraniana Teheran mercoledì, uccidendo tutti i 176 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. Confidiamo che un'indagine approfondita, accurata e trasparente assicuri giustizia alle vittime. Vi invito ad osservare un minuto di silenzio in loro ricordo. Grazie. Chiesto la parola all'onorevole Rasa Jurkne-Visciene. Prego, onorevole. President, I will continue in Lithuanian. 91 metų sausio 13 iš esmės buvo paskutinis iš Baltijos šalims užsitęsusio antrojo pasaulinio karo mūšių. Pavėluotas, nes jau buvo praėję beveik 50 metų nuo Ribbentropo-Molotovo pakto, tačiau laimėtas. Ačiū, ponia prezidentė, kad jūs šiandien įsisegėt neužmirštuolę, kurią ir daugelis mano kolegų įsisegė. Šiandien sausio 13 minime jau ne tik kaip tragiškų netekčių dieną, nors po tankų vikšrais tada žuvo arba buvo sužeisti laisvę gynusieji žmonės. Šiandien mums tai pergalės diena, nutiesusi kelią į Europos Sąjungą ir NATO. Galutinai antrasis pasaulinis karas mums baigėsi dar po 2 metų, 93 rugsėjo 1, kai iš Lietuvos buvo išvesta SSRS kariuomenė. Ši neužmirštuolė jūsų atlapuose yra pagarbos ir atminimo ženklas visoms sovietinio komunizmo aukoms, nuo Baltijos, Lenkijos iki Rumunijos, Bulgarijos, Albanijos, o taip pat ir milijonams nužudytųjų pačioje Rusijoje. Šiandien man gera proga padėkoti visiems kolegoms, kurie balsavote už svarbę rezoliuciją dėl Rusijos federacijos veiksmų prieš sausio 13 bylos tyrėjus ir teisėjus lapkritį. Jūsų išreikštas solidarumas yra labai svarbi europietiška vertybė. Ačiū. Thank you. Grazie onorevole. Care colleghe e cari colleghi, innanzitutto ben trovati, spero che le vacanze siano state positive per tutti. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento Europeo interrotta il 19 dicembre del 2019. Il processo verbale della seduta del 19 dicembre è stato distribuito. Vi sono osservazioni? Non vi sono osservazioni e quindi il processo verbale è approvato. Adesso alcuni annunci. I gruppi PPE e ICR mi hanno comunicato alcune decisioni di modifiche relativamente alle nomine nelle commissioni e delegazioni. Queste decisioni saranno incluse nel verbale della seduta odierna ed entreranno in vigore alla data del presente annuncio. A seguito dell'elezione dell'onorevole Caroline Stadler a membro del governo austriaco, il Parlamento prende atto della vacanza del suo seggio a decorrere dal 7 gennaio 2020 a norma del nostro regolamento. La nostra collega è diventata Ministra per gli Affari Europei e le rivolgiamo il nostro più caloroso augurio di buon lavoro. In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 dicembre 2019, il Parlamento Europeo prende atto dell'elezione a membri del Parlamento Europeo per la Spagna degli onorevoli Junqueras y Vies, Puigdemont y Comín, Comín y Oliveres con effetto dal 2 luglio 2019.
Tenuto conto della decisione della Junta Electoral Central del 3 gennaio 2020 a seguito della decisione del Tribunal Supremo del 9 gennaio 2020, il Parlamento constata la vacanza del seggio dell'onorevole Oriol Junqueras Ivíes con effetto dal 3 gennaio 2020 conformemente al nostro regolamento. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento, fintanto che i loro poteri non siano stati verificati o non si sia deciso in merito a eventuali contestazioni, gli onorevoli Comín y Oliveres e Puigdemont y Comín siedono con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbiano preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento Europeo. Gli onorevoli Elizabeth Harris, annunziata Mary Rees-Mogg e John Longworth hanno lasciato i deputati non iscritti e hanno aderito al gruppo ICR a decorrere dal 10 gennaio 2020. Gli onorevoli Puigdemont y Comín e Comín y Oliveres siedono con i deputati non iscritti. La Commissione Iuri ha deciso di avviare i negoziati interistituzionali in vista della prima lettura del Consiglio a norma dell'articolo 72 del regolamento. Le posizioni adottate dal Parlamento in prima lettura, che costituiscono il mandato per tali negoziati, sono disponibili sulla pagina web della plenaria e i titoli saranno pubblicati nel processo verbale della seduta. Firma di atti adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria. Vorrei informare l'Aula che mercoledì. Onorevole, si metta a sedere, tranquillo, non c'è dibattito su questo, per cui stia tranquillo. Vorrei informare l'Aula che mercoledì firmerò a norma dell'articolo 79 del regolamento del Parlamento, insieme al Presidente del Consiglio, 2 atti approvati nel quadro della procedura legislativa ordinaria. I titoli di tali atti saranno pubblicati nel processo verbale della presente seduta. Su tutto questo, naturalmente, non c'è dibattito. Passiamo ora all'ordine dei lavori. Il progetto definitivo di ordine del giorno. Onorevole, la invito a sedersi. Stia tranquillo. Il progetto definitivo di ordine del giorno, approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 9 gennaio a norma dell'articolo 157, è stato distribuito. Vediamo adesso alcune proposte di modifica. A seguito di consultazioni con i gruppi politici, desidero sottoporre all'Aula la seguente proposta di modifica del progetto definitivo di ordine del giorno per quanto riguarda la giornata di giovedì. Il titolo della discussione su Burundi, in particolare il caso dei giornalisti detenuti, è sostituito da Burundi, in particolare la libertà di espressione. Vi sono obiezioni? Se non vi sono obiezioni, la modifica è considerata approvata. Per quanto riguarda lunedì, il gruppo popolare ha chiesto che il titolo della dichiarazione della Commissione su criminalità organizzata transfrontaliera e suo impatto sulla libera circolazione sia cambiato in criminalità organizzata transfrontaliera e suo impatto sulla libera circolazione, il caso di Malmö e Copenaghen. Onorevole Tobé, vuole presentare questa proposta? Prego.
Sweden has serious problems with violence connected to organized crime, and the city of Malmö is particularly affected. Bombings and shootings are now part of everyday life in Malmö. Last year, the Danish government introduced border controls against Sweden to protect Danish citizens from Swedish gang members. This is a unique decision. No other government in Europe has so clearly pointed out gang members in neighbouring countries as the reason to have border controls. Mr. President, the EPP believes that the escalating violence in Malmö and Copenhagen should be mentioned in the title of the debate on cross-border crime, and we ask for a roll call vote on this matter. The fact that the S&D group doesn't want the problems in Malmö to be mentioned in the title is deeply regrettable. Let's take the chance in this parliament and change this today. We have serious problems to handle, and it's important for Sweden, Denmark and Europe. Thank you. Grazie onorevole Tobé. Se qualcuno vuole intervenire in senso contrario, prego onorevole Presidente Irache. A mí lo que me parece lamentable es que intentemos utilizar este turno que se posibilita modificar el orden del día para, por tercera vez consecutiva, intentar ganar una votación que ya se ha perdido en 2 ocasiones. Y digo esto porque el Grupo Popular ha intentado en 2 ocasiones trasladar esta cuestión en la conferencia de presidentes y el resto de grupos les hemos dicho claramente cuál es nuestra posición. Si es necesario, lo reiteramos nuevamente. Creemos que es importante hablar de los peligros del crimen organizado, pero sin necesidad de criminalizar una cuestión en concreto y de atacar a una ciudad en concreto en este caso. Por lo tanto, sigan insistiendo ustedes. ¿Van a seguir teniendo la misma posición de este grupo político? Muchas gracias. Allora, pongo ai voti la richiesta con appello nominale. La votazione è aperta. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Respinta. Sempre lunedì il gruppo ID ha chiesto che il titolo della dichiarazione della Commissione sui devastanti incendi boschivi in Australia e altri eventi meteorologici estremi dovuti ai cambiamenti climatici sia cambiato in devastanti incendi boschivi in Australia, attivazione del programma Rescue. Do la parola all'onorevole Melen per presentare la richiesta del gruppo ID. Prego. Monsieur le Président. Mes chers collègues, devant l'actualité cauchemardesque d'un continent qui s'embrase, où des milliers d'animaux, d'insectes et de végétaux sont partis en fumée en quelques semaines, et où la vie des hommes est gravement menacée, nous avons le devoir collectif de réagir. Cette réaction peut trouver son fondement dans la culture européenne de solidarité, qui plus est avec ce grand pays ami qui est l'Australie. L'architecture et les modalités du programme Rescue, même s'il est théoriquement réservé aux États membres, le permettent. Il s'agit dans l'idée d'envoyer sur ce continent des capacités logistiques et opérationnelles exceptionnelles pour combattre les flammes. Aussi, je vous prie d'appuyer, chers collègues, cette modification de titre pour notre déclaration à la Commission sur ces incendies dévastateurs en Australie. Je vous remercie. Grazie. Per un intervento contrario do la parola all'onorevole Kokkalis. Prego. Thank you, Mr. President. Unfortunately, the nightmare that's happening in Australia does not happen by itself. It happens because of climate change. Therefore, we disagree of removing the title. However, we do believe that we do have a moral responsibility to use the rescue all over the world in every possible means, so we would not object the rescue part being a part of the title, but we would object removing the reference to climate change from the title. Thank you very much. Allora, abbiamo sentito
le due proposte e la richiesta è posta in votazione per alzata di mano. Chi è d'accordo con la proposta suggerita dall'onorevole Melen alzi la mano. Chi è contrario? Quindi l'ordine del giorno rimane invariato. Per mercoledì il gruppo GUE ha chiesto che siano aggiunte dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull'uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine durante proteste e dimostrazioni pacifiche, come secondo punto nel pomeriggio. La discussione dovrebbe concludersi con una risoluzione da votare giovedì. Onorevole Anne-Sophie Pelletier, prego, vuole presentare la richiesta del gruppo GUE? Monsieur le Président. Alors, il y a un an, dans ce Parlement européen, était votée une résolution contre les violences policières dans l'Union européenne. On voit aujourd'hui partout en Europe les manifestants qui sont malmenés, violentés par les policiers, et je pense particulièrement aux citoyens grecs, aux citoyens belges, roumains, polonais, français et tant d'autres. Malgré les condamnations de l'ONU, des ONG, d'Amnesty International, de la Cour européenne des droits de l'homme, du défenseur des droits de l'homme, eh bien, je voudrais vous rappeler une image que nous avons vue cette semaine, une jeune fille qui est violentée, bousculée par les forces de l'ordre, ou alors des tirs de LBD à bout portant. Notre groupe de la GUE et la délégation France Insoumise demandent donc un débat et une résolution concernant l'interdiction des LBD, l'interdiction des grenades de désencerclement, ainsi que l'interdiction des plaquages ventraux qui sont interdits dans certains pays. Le recours à la force, je le rappelle, doit être proportionné. Et c'est pourquoi, mes chers collègues, puisque nous allons parler de textes sur les libertés fondamentales cette semaine, je vous rappelle que le droit de manifester est une liberté fondamentale que l'Union européenne doit garantir. Merci beaucoup. Grazie. Intervento contrario, onorevole Kempa? No, sorry. Okay. Panie Przewodniczący, droga Pani, chcę powiedzieć, że użyła Pani nazwy mojego kraju, Polska. W Polsce demonstracje odbywają się pokojowo i nie są tłumione przez policję, a są ochraniane. Natomiast jeśli idzie o kwestię praworządności we Francji, przychylamy się, ale my mamy swój wniosek, Panie Przewodniczący, i mam nadzieję, że Pan pozwoli w imieniu grupy EKR o wyartykułowanie tego wniosku przeze mnie w odpowiednim momencie. To jest też kwestia zmiany porządku obrad w środę. Grazie. Allora, sulla proposta presentata dall'onorevole Pelletier, votazione per appello nominale, la votazione è aperta. Prego. Onorevole García Pérez. ¿Sería posible pedir una votación separada? Porque la propuesta, tal y como entendemos, es debate con resolución. Nosotros estaríamos en disposición de hacer el debate, pero no de que hubiera una resolución. Entonces, si fuera posible separarlo, el voto, y nosotros apoyaríamos el debate. Allora, prima votazione sulla proposta Pelletier per un dibattito senza risoluzione. Chi è d'accordo? Votiamo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Respinto. E quindi l'ordine del giorno resta invariato. Grazie. Mercoledì il gruppo ECR ha chiesto di aggiungere come secondo punto una dichiarazione della Commissione sullo Stato di diritto in Francia, in particolare i recenti casi di violenza contro gli avvocati in protesta. La discussione si concluderà con una risoluzione che sarà votata giovedì. Onorevole Kempa può presentare la proposta a nome del gruppo ECR.
Dziękuję, panie przewodniczący. W związku z użyciem siły wobec bezbronnych prawników i adwokatów w budynku sądu w Paryżu i wcześniejszymi brutalnymi pacyfikacjami protestujących ludzi, tak zwanych żółtych kamizelek, w imieniu grupy EKR wnioskuję o debatę wraz z podjęciem rezolucji na temat stanu praworządności we Francji. Przypominam, że prawo do manifestacji i wyrażania swoich poglądów jest fundamentem Unii Europejskiej. W szczególności artykuł 12 Karty Praw Podstawowych, który gwarantuje każdemu prawo do swobodnego i pokojowego gromadzenia się. Władza we Francji, używając siły wobec własnych obywateli i prawników, łamie powyższe zasady, do których odwołuje się również traktat o Unii Europejskiej i traktat lizboński. Sprawdźmy zatem, czy wobec dużych państw Unii, takich jak Francja, stosuje się te same zasady i to samo prawo co do mniejszych państw, gdzie, przypominam, protesty nie są tłumione. Czy przestrzegana jest zasada równości? Wnioskuję o przeprowadzenie głosowania imiennego, aby każdy mógł się jawnie wypowiedzieć, czy popiera fizyczne ataki na bezbronnych prawników we Francji. Dziękuję, panie przewodniczący. Chi interviene in senso contrario? Nessuno interviene per un intervento contrario e allora mettiamo in votazione per alzata di mano la proposta illustrata dall'onorevole Kempa. Chi è d'accordo con l'onorevole Kempa? Alzi la mano. Chi è contrario? La proposta è respinta. L'ordine del giorno è così fissato. E adesso passiamo al primo dibattito che abbiamo sui devastanti incendi boschivi in Australia. Diamo la parola al commissario Šefčovič. Prego. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. President, honorable members. I think I'll wait a second until it calms down a little bit. Colleagues, we will take 1 minute before we start the debate. So please, those of you that don't want to participate in the debate, please, you can leave the hemicycle, but please leave as quietly as possible. Thank you.
Okay, colleagues, we will start with the Commission statement, devastating bushfires in Australia and other extreme weather events as a consequence of climate change. I remind you that it's possible to request catch the eye and blue cards using both the standard registration and the electronic system. Instructions are available at the entrance of the hemicycle. And now I would like to give the floor to the Commission, Vice President Šefčovič. The floor is yours, please. Thank you very much, Madam President, honourable members. Despite the dramatic and I would even say tragic events we are just going to discuss in a minute, the first time we see each other after the Christmas break, and therefore I really would like to wish all of you, all the citizens you represent and all the European Union, all the best in the new year and the happiest 2020. We know that it will be a very challenging year, and therefore I very much appreciate that you put already as a first item on the plenary agenda this urgent debate on the devastating bushfires in Australia. As you know, my colleagues, commissioners, are now coming to Strasbourg from Luxembourg, where they've been pledging the oath to the office at the European Court of Justice, and therefore it would be my pleasure and my honour to represent the European Commission in the afternoon plenary debates with you. As you very well know, and as Australia has confirmed, these fires which are going to debate are unprecedented. They devastated local communities. They led to the tragic losses of homes. And they've taken lives of people and possible over 1 billion of animals, many of which completely unique in the world. Beyond the immediate destruction of forests, land, lives, animals and ecosystems, these wildfires jeopardised the health and livelihoods in other places as well. Canberra experienced peak air pollution levels that were 20 times above the hazardous thresholds, to give just one example. First and foremost, we send our support and solidarity to Australia. The European Union stands ready to help Australian people. On Sunday, yesterday, my colleague Commissioner Lenarčič reached out and spoke to the Australian Minister Littleproud, and he reiterated the Union's readiness to assist Australia in this moment of crisis. He also informed the Minister of the possibility for, in particular, firefighters to be deployed at short notice under the Union Civil Protection Mechanism. The Minister appreciated the support and readiness of the Union to help, but he reiterated that at this stage they don't require additional assistance. Honourable members, the science is loud and clear. Climate change will increase the frequency of extreme weather events, and these events will continue to affect us, and with more and more consequences and with higher and higher intensity. Do we need more proof that prevention of climate change and environmental destruction, adaptation and disaster risk prevention are absolutely necessary? That we need to mitigate the effects of climate change together in Europe, in Australia and in the rest of the world? We have discussed many times in recent months the importance of EU leadership on global climate action. The effective implementation of the Paris Agreement and increasing global ambition is a key priority under the European Green Deal. The European Union will use all the tools at our disposal to tackle the global climate challenge. Our bilateral engagement with partner countries is crucial, in particular with G20 economies that are responsible for 3/4 of global emissions. We value our long-standing partnership with Australia and are working to strengthen it through the establishment of the dialogue on climate action under the Framework Agreement. The Commission thanks the Parliament for tabling this urgent debate and for seeing the climate urgency. Also in these tragic events, and especially in these circumstances where we need to highlight the need to take global action. This is yet another proof of Europe's ambition to take leadership against climate change, and on this
the Commission will always remain on your side. Thank you very much, Madam President. Thank you, Mr. Commissioner. Now, on behalf of the political groups, for 1 minute, on behalf of the group of the European People's Party, Mrs. Bentele, please. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar Šefčovič, ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht. Lassen Sie mich hierzu 2 Anmerkungen machen. Zum einen, anlässlich des Neustarts der Kommission, anlässlich der Auflage des Green Deals und im Nachgang zur Weltklimakonferenz in Madrid muss die EU ihre Außenpolitik deutlicher als bisher um die Klima- und Umweltdimension ergänzen. Wir brauchen nicht nur Gipfel- und Konferenzdiplomatie, wir brauchen ein ständiges Werben um die Einhaltung der Pariser Klimaziele und die Inhalte des Green Deals. Die zukünftige EU-Klimadiplomatie muss personell gestärkt werden und vor allem institutionell und zuständigkeitsmäßig klar zugeordnet werden, damit wir in Zukunft auch bisher schwierige Partner wie Australien schnell an Bord holen können. Und zum anderen müssen wir uns vor Augen führen, dass die Art und Weise, wie Brände bekämpft werden, in Frage gestellt worden ist. Das australische Brandbekämpfungssystem gehört zu den besten in der Welt und wurde dennoch durch die neuartigen Feuerdynamiken überwältigt. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, mit dem Feuer zu leben bzw. bestimmte Gebiete in Zukunft unbewohnt zu lassen. 2018 sind bei Waldbränden in Griechenland 100 Menschen getötet worden. Die australische Vegetation findet sich in vielen Teilen der Welt und hier in Europa kann ein neuer heißer Sommer kommen. Deshalb, sehr geehrte Vertreterinnen von Rat und Kommission, bitte nehmen Sie sich sowohl der neuen Herausforderungen bei der Prävention und Anpassung an Feuerstürme an, als auch der Stärkung der europäischen Klimadiplomatie. Thank you very much. Please, colleagues, also respect the time slots. Now I would like to give the floor on behalf of the group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament for 2 minutes. Mrs. Dalli, the floor is yours. Thanks a lot, Chair, Vice President Šefčovič. Many might think that what is happening in Australia is happening in a faraway continent with no impact here in Europe. But nothing can be further from the truth. The wildfires in Australia are increasing the CO2 levels in our atmosphere and creating toxic air spaces. The smoke created by these wildfires is orbiting the entire planet. Fires in New South Wales and Queensland alone emitted a combined 306 million tonnes of carbon dioxide, and they are generating enough heat to create unique weather systems, including cyclonic fire tornadoes. The 7.3 million hectares of land that have been destroyed cover an area that exceeds the size of the Netherlands and Belgium combined. Over 1 billion animals, twice the amount of EU citizens, have perished. And this is, yes, a biodiversity crisis. Australia is home to truly unique species, including 200 types of mammals that do not exist anywhere else in the world. In face of this destruction, complacency should have no place, and the EU needs to remain a leader in fighting climate change when these things happen. Because we saw an unperturbed government in Brazil when the Amazon was on fire, and we are seeing an Australian government that for the past months has been hesitating to link these fires to climate change. We saw some members of this House today trying to do the same. It is even planning to use a carbon accounting loophole to fulfil its Paris Agreement commitments, and this is not acceptable. As we discuss here, the Australian wildfires are still raging and are projected to do so for at least another month. Ultimately, we're speaking about climate change. We are in this together. That's why we urge the Australian government to recognise climate change, phase out its dependency on the fossil fuel industry, and honour the Paris Agreement now before it's too late. Thank you. Thank you very much. Now, on behalf of the Renew Europe Group, for 2 minutes, Mrs. Miller, please. Im Namen der Delegation für Beziehungen mit Australien und Neuseeland möchte ich zuallererst den Opfern der australischen Buschbrände unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Wir stehen in dieser äußerst schwierigen Zeit angesichts der schweren Verluste an Menschenleben, der Verluste an privaten Besitzes, Nutztieren, Wildtieren, Natur und den Schäden für die Wirtschaft in voller Solidarität mit dem australischen Volk.
Unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Opfer und Verletzten, und unser herzlicher Dank gilt auch den Feuerwehrleuten und den ehrenamtlichen Einsatzkräften. Natürlich stellt sich zunächst die Frage nach den Ursachen dieser katastrophalen Brände. Das Klima in Australien ist generell heiß und trocken. Buschfeuer sind ein fester Bestandteil der australischen Ökologie und ermöglichen unter anderem das erneute Wachstum von bestimmten Arten und Pflanzen. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass der Klimawandel auch in Australien zu trockeneren und heißeren Sommern führt und somit auch die Länge der Buschfeuersaison beeinflusst. Welche Konsequenzen werden wir nun ziehen? Zum einen müssen wir prüfen, ob der EU-Katastrophenschutzmechanismus Katastrophen diesen Ausmaßes gewachsen ist. Dies betrifft sowohl Einsätze innerhalb der EU als auch unsere Möglichkeiten in Drittstaaten, in solchen Ausnahmesituationen Hilfe zu gewährleisten. Selbstverständlich muss auch Australien an seine Klimaziele sich halten. Und ich gehe davon aus, dass diese Ziele erreicht werden, auch aufgrund des großen Potenzials an erneuerbaren Energien. Premierminister Morrison hat dies gestern ja bereits in der Presse geäußert. Die Delegation des Europäischen Parlaments wird bereits im Februar nach Australien reisen und sich dort vor Ort unter anderem auch die Auswirkungen der Brände und über den Fortschritt beim Klimaschutz informieren. Wir werden eine offene Debatte mit den Abgeordneten und der Regierung führen. Und jetzt möchte ich sagen, dass wir in erster Linie an unsere australischen Freunde in diesem schwierigen Moment unsere Unterstützung anbieten und ihnen bei der Bewältigung der gewaltigen Herausforderungen zur Seite stehen. Thank you very much. Now, on behalf of the group of the Greens European Free Alliance, for 1 minute, Mr. Holmgren, please. Tack, fru ordförande. Australien upplever just nu den absolut varmaste sommaren som landet har haft. Inledningen var också den torraste. Medeltemperaturen för december månad var drygt 4 grader över det normala för det landet. Helt extrema 1,7 grader över det tidigare rekordet för december, och det här gamla rekordet slogs för övrigt så sent som förra året. Det är precis det här som klimatforskarna har varnat för. Ett varmare klimat leder givetvis till en ökad risk för värmeböljor, men också en ökad risk för torka och därmed också en ökad risk för just skogsbränder. Med den fullständigt otillräckliga klimatpolitik som vi för närvarande i EU, USA, Kina och just Australien, så är vi på väg mot 3-4 graders uppvärmning i slutet av århundradet. Och den här sommaren kommer då betraktas som en helt vanlig sommar. Är det det vi vill bidra med här ifrån Europa? Vi måste göra mycket, mycket mer nu, inte 2030, inte 2050, utan nu i år. Thank you very much. On behalf of the Identity and Democracy Group, for 1 minute, Mrs. Limmer, please. Was mich am allermeisten bei der Diskussion stört, ist die sensationsgeile Zufriedenheit linksgrüner Klimaneurotiker bezüglich der schrecklichen Brände in Australien. Nach dem Motto, hier ist endlich der Beweis menschengemachten Klimawandels. Schämen Sie sich. Und zwar bitte kräftig. Ohne zynisch klingen zu wollen. Immer wieder entwickelten sich verheerende Feuersbrünste aus den Bränden, die zum Ökosystem des Kontinents gehören. 1851, 1939, 1983, 74, 75 zum Beispiel waren solche Jahre. Und das Thema Trockenheit? Tatsächlich gibt es eine Tendenz zu einer höheren jährlichen Niederschlagsmenge, wie man hier in dieser deskriptiven Statistik der letzten 120 Jahre erahnen kann, auch wenn 2019 besonders niederschlagsarm war. Die Gründe für die Brände, unter anderem neben Brandstiftung, war es besonders die verquere Politik grüner Umweltschützer, die die staatlichen Programme zum gezielten Abbrennen von Totholz verhinderten. Dies hat die sogenannte Brandlast massiv erhöht. Auch kleine Buschbrände können sich dann desaströs entwickeln. Übrigens machen diese Fakten das Leid der Betroffenen nicht erträglicher, ebenso wenig das Drama in der Tierwelt. Thank you. On behalf of the European Conservatives and Reformists Group, for 1 minute, Mrs. Wiśniewska, please. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.
Szanowni Państwo, sytuacja w Australii jest rzeczywiście niezwykle poważna. Pożary trawią niemal cały kontynent. Już od wielu tygodni sieją wielkie spustoszenie dla australijskiej przyrody, bioróżnorodności, zagrażają życiu ludzi i zwierząt. Jesteśmy oczywiście wszyscy głęboko zaniepokojeni rozwojem sytuacji, suszą, która utrzymuje się tak długo i wysokimi temperaturami, które oczywiście sprzyjają